NHIF does not cover hiyo kipimo ile tunaita histology. Mgonjwa akishatolewa kale kinyama kidogo kinaenda kupimwa, unapata NHIF haimlipii. This is something I really want to urge government to help us push so that we can help the whole spectrum of diagnosis. Tumsifu Yesu Kristo. Amen. Kwa majina naitwa Sofia Hiuhu. Mimi ndo mwanzilishi wa hiki kikundi cha Women in Society Empowerment Organization. It's a CBO. Tuko pale London Ward na Nakuru West. Just a brief history kwa wale ambao mtujui. Tulianza 2019 na tulianzia pale Freria kwa stall. Tulianza kutrain wasichana ambao walikuwa wameathirika na COVID na wakapata mimba za mapema na fall out of school. So hao wasichana tulianza kuwapatia basic skills za wig making for free. So tulikuwa tunauza wig, tunatengeneza nao alafu tunauza. So safari ikaendelea, tukaungana na wamama ambao ni women with physical disability. Wako hapa, wanaweza simama, kwa wale wanaweza simama, tunakuaga wengi. So hao wamama tunakuanga na 4 courses we offer za CBO. Tuko na knitting, tuko na bead making, tuko na tailoring na tuko na the main one, wig making. Hao ndio wamama ambao tunahusika nao. Tunakuanga wengi lakini hao ndio wameweza kufika leo. Na tunahudumia wamama wote wa physical disability Nakuru as much as tuko Nakuru West. So safari yetu ilianzia hapo. Tukaanza kutengeneza wigs. Tukapata rafiki yetu mmoja alikuwa ameundergo cancer. Tukampatia wig moja. Ndio tukajiambia kama huyu ni rafiki yetu mmoja na ameundergo hiyo session ya chemo, mwanamke maumbile yake ni nini? Ni nywele na titi, vile madaktari wanatuambia kwa radio hii mwezi mzima. Tukaimagine steam ya huyo mama bila nywele ama bila titi. Huyo mama anaundergo nini? Self esteem iko chini. So we started giving wigs from Mamlaka to Alexandria. Na ndio safari yetu tukakutana na hawa madaktari wetu. Kenya Medical Association wametushika mkono sana. Wanajitaga madaktari, sisi ni madokta wigs. Kwa sababu sisi tunapeana nini? Makofi ya daktari wa wigs, ndio hao mnaona hapo. So sisi huwa tunapeana wigs for free for cancer who have undergone chemotherapy and they are suffering from hair loss. So that's why tuko hapa. This is our second year tukiwa pamoja na Kenya Medical Association. Katika hiyo safari tukaingia katika Department of Health na tukakutana na madam wa health, anaitwa Madam Jackie. Ametushika mkono sana. So in the process nikiongea naenda nikirudishanga tu shukrani pole pole. Tunataka kukushukuru sana mama. Umetufungulia ofisi, tumekuja, tumeongea, leo tumeona tumeongezeka, tuko mpaka na county secretary. Karibu sana. Sisi tunakuanga wengi hivi na tunafanyanga mambo kubwa sana. Tunapeanaga wigs for free na vitu zetu zote ziko hapa. Sasa ombi letu ni tunataka tukue incorporated. Part of the advocacy daktari is saying, I'm sure pia ametuweka hapo ndani. Tunataka tuzunguke. Tukitoka hapa tunapeleka wigs Naivasha, Njoro, wapi. I think we are the only CBO with women with disability who are giving it back to the vulnerable women as much as we are also vulnerable in terms of esteem. So kindly, how can we be absorbed with the Department of Health as a CBO? Mtuite, tukae chini kikao. Sasa hii inaenda directly kwa Bwana Mwaura kwa sababu najua mama yeye anatuangalianga. Utuite tu tukuje na mama tujue kwa sababu hawa wagonjwa wote wako hapa, kuna wale watapata wigs. February we were here, we gave 100 pieces. 100 for the female, wanaume tunawapatianga kofia. All that courtesy of Kenya Medical Association. And that is why we are here. Nikimalizia, in case uko na mgonjwa ama uko na mama ambaye ni physical disability, anaweza kufika London na angependa mafunzo ya bure. Namba yangu ni 0785. Tunapeananga namba na tunapata tunaongezeka. Tafadhali chukueni hiyo namba, ni ya WhatsApp, unaweza tuma ujumbe 0785 66 31 00. Asanteni sana, Mungu awabariki. Tutarudi pia hapa tukiwapatia nywele. As team AAR, my name is Bob, Dr. Mercy Bob, representing the Nakuru region, the Nakuru office AAR. AAR has been committed over the years to
fight of cancer. Over the years, we have been providing healthcare information, education. We have been doing screening at subsidized prices, and this year we have continued to do the same. It will not stop because the burden is huge. And we are committed to care, and we are committed to bridge the care gap. We therefore open our doors in collaboration with the county to continue screening women and men who are battling this disease, that we want to also walk away from the stigma that has been associated with it. So thank you very much, the KMA Association, Kenya Medical Association, for always reaching out to us to collaborate with you, and we will commit to continue walking the journey with you. Thank you very much, the county. We have met in other fields, and we will continue to walk this journey together. And to those who are walking the journey of cancer, we want to say that it is not all gloom and doom, because you can imagine all these people are here on your behalf. We want to continue walking with you, praying with you, encouraging you, educating you, mpaka wakati tutashinda hiyo vita. Ama vipi? Thank you very much. May God bless you all. Hapa ambapo tumeweka hafla hii, tumeweka very deliberately. Tuko katika kituo ambacho ni cha Cancer Center, na mwezi huu wote tunawahimiza wananchi wetu tuweze kujitokeza kuangaliwa na kukaguliwa ili tuweze kupata shida hii mapema. Tusiweze kuwa wateja wa hiki kituo hapa nyuma, sababu mmesikia zile testimonies ambazo zimetolewa. Wamekuwa ni washindi, lakini ni baadhi yao hawakufika mahali pale. Kwa hivyo himizo letu kwa wananchi wote wakati huu ni tuweze kuzingatia mambo ya screening, ili tuweze, kama kuna shida inapatikana mapema, inaweza kutibiwa in good time. Dr. Felix Atisa, ambaye ni chairman ya Kenya Medical Association Nakuru. Hii ni association ya madaktari wa hii region, na we represent all medical professionals and dentists within the region. Ours is mainly advocacy and partnering with governments, especially our county government of Nakuru, and all well-wishers to ensure that the message of preventive healthcare sinks home. Especially on this Breast Cancer Awareness Month, we ride on this month. Tunachukua opportunity ya hii month to spread message ya prevention, not just for breast cancer, both men and women, but also all the other cancers that can be prevented or detected early. Ile cancer ikipatikana mapema, inatibiwa mapema. Pia, there are many messages we use this month to spread across to help educate all of us about healthy living, because that forms the basis for prevention of cancers and all other ailments, especially the lifestyle or the modifiable diseases like hypertension, diabetes, and many more. I would wish to sincerely thank, on behalf of all the doctors present here and beyond, to thank the county government of Nakuru kwa hii effort ambayo wamefanya. They have invested heavily in health to make sure that we are all safe. This is an ultra-modern cancer center that serves the region, and there are very few of such in Kenya. How I wish such a facility can be replicated elsewhere, so that our patients don't have to travel far to receive this kind of services. Heko na hongera kwa county government of Nakuru, and by extension the national government. We appreciate. Jambo la mwisho, ningependa pia kusihi county iendelee kushirikiana na sisi, na pia kuinvest more on human resource, so that we have enough staff working in this unit and we don't have long waiting queues
so that our patients get timely health care. And finally, as we head to universal health care, and I don't know whether NHIF is still going to be there or is going to be rebranded so that we come up with a new social health scheme. This is a message from the doctors that we want to push to all stakeholders. When it comes to cancer screening and diagnosis, ile kufanya screening na kupima can be very expensive, and unfortunately most of our patients wako na NHIF, but NHIF does not cover hiyo kipimo ile tunaita histology. Mgonjwa akishatolewa kale kinyama kidogo kinaenda kupimwa, unapata NHIF haimlipi. This is something I really want to urge government to help us push so that we can help the whole spectrum of diagnosis. We cannot stop at just taking a sample and giving it to the patient to take to the lab. We should be able to be helped, especially by NHIF, should be able to cover for histology. Hii kipimo ikitolewa, ikipelekwa kwa lab, pia ikuwe covered. Most of the time, NHIF does not cover for those services. Yeah, hiyo vipimo. Hii ni kitu ambayo ningependa kusi serikali itusaidie, iongee na NHIF or social health scheme ambayo itakuja ili wagonjwa na sisi wote, because we are all patients. As much as we are service providers, we are also suffering from the same conditions we treat. So when we make this appeal, it's an appeal for not for the patient, but for all of us as a community and as a society. Because when a disease strikes, it does not discriminate between a doctor and a doctor, mkubwa mdogo, ugonjwa inatuadhiri sisi wote equally. So when these costs come down, or when the government chips in through NHIF and other schemes, we are all able to be safe.